Hello students, welcome to Easy Study. In previous video we have seen types of reaction. In that we have seen combination reaction, that is two reactant one product, and we have already seen that second reaction, that is decomposition reaction, in which single reactant gives two or more products. Now we will see third type of reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction. Now what is mean by displacement reaction? Suppose we take one example. We take one solution of copper sulfate, that is CuSO4, and this is in aqueous form. We have already seen this copper sulfate solution reaction in the previous video. And when we add some tiny particles of iron, then we got this iron takes the place of that copper, that is FeSO4, and this copper takes the place of Fe, that is single form. Okay, so this is one reaction when iron particle is in the solid form. Then when iron particles are added in the solution of CuSO4, that is copper sulfate solution, then we get iron sulfate, that or ferrous sulfate. Another name for iron is ferrous, that's why this formula is Fe. Ferrous sulfate solution that we get ferrous sulfate solution in aqueous form, and copper leave behind it, that is in the solid form. So what is happening here? This iron takes the place of copper, and copper is leaving behind. When one less reactive element in a compound loses its place and more reactive element takes its place, then it is called displacement reaction. This is the example of displacement reaction. जेव्हा कमी पॉवरचा कमी रिॲक्टिव्ह सबस्टन्स, इथे आता याला मेटल म्हणावं लागेल, तर कमी रिॲक्टिव्ह एलिमेंट याची जागा जर जास्त रिॲक्टिव्ह एलिमेंटने घेतली, तर त्यानं काय केलं माहिती आहे का, जागा डिस्प्लेस केली. डिस्प्लेस म्हणजे जागा बदलणे, टू टेक द प्लेस, डिस्प्लेस. when one more reactive element takes the place of one less reactive element, then this is the displacement reaction. ठीक आहे, जेव्हा कमी रिॲक्टिव्ह एलिमेंटची जागा जास्त रिॲक्टिव्ह एलिमेंट घेतो, तेव्हा त्याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिॲक्शन. अँड व्हॉट इज इट्स डेफिनेशन? द रिॲक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element. जेव्हा more reactive element हा जागा कोणाची घेते, लेस reactive एलिमेंटची, तेव्हा त्याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. आता याचं एक्झाम्पल आपल्याला तयार करायचे होते. हा एक्झाम्पल आताच पाहिला आपण, CuSO4 प्लस Fe, देन इट इज FeSO4 प्लस Cu. Cu इज in the solid form and FeSO4 in the aqueous form. After that CuSO4 plus Pb, that is plumbum lead. So PbSO4 plus Cu, copper always remain behind, because this Pb and this Fe are more reactive than the copper, that's why they have taken this place. So this is displacement reaction. Now fourth and last reaction, that is double displacement reaction. Now let's take one example. At page number 31, if you see fourth activity, add sodium carbonate solution to calcium chloride solution. So we will take that in consideration. We are seeing double displacement reaction. So we are seeing double displacement reaction. So we are adding sodium carbonate solution into calcium chloride solution. So we have taken this
sodium carbonate solution, and this is calcium chloride solution. When we add these two solutions, what we got? This calcium is more reactive than this sodium, so this calcium takes the place of that sodium, means Na2CO3 CaCO3 CaCO3, means what is happening here? Calcium takes place of sodium. Now sodium takes place of the calcium, means here forms the blank space. Now sodium is taking place of calcium, that is Na2Cl2, that is Na2Cl2. Now these two are common, that was twice NaCl. What is happening here? Calcium takes the place of sodium, and sodium takes place the position of calcium. Here two reactants are present, and from these two reactants one element take place of another's position, and two products are forming. So what was the displacement reaction? One element takes place of another element, and one compound is forming here, and here two elements from the two reactants takes place of one another's position, and two products are forming. So what is meant by double displacement reaction? These two elements takes place of this one another's position and forms the two products. So that is double displacement reaction. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called as double displacement reaction. When the two elements of two reactants takes place of one another and form the two products, then it is double displacement reaction. काय बघितलं आपण? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्हणजे एक जास्त रिएक्टिव्ह एलिमेंट होता, याने कमी रिएक्टिव्ह एलिमेंटची जागा घेऊन घेतली. आता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मध्ये दोन्हीही जे रिएक्टंट्स होते त्याच्यामधला एक एलिमेंट याने आपली आपली जागा बदलली आणि चेंज करून टाकली, आणि अशामुळे दोन प्रोडक्ट आपल्याला भेटले. ओके, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, देन 4 टाइप्स आहे केमिकल रिएक्शनचे. केमिकल रिएक्शनचे 4 टाइप्स. Combination reaction. What is combination reaction? When two reactants combine to form a single product, that is combination reaction. Decomposition reaction, when a single reactant gives us two products after some process, that is decomposition reaction. दोन reactant single product combination. एक reactant दोन product डिकम्पोजिशन, कारण का डिकम्पोज झाला, विघटन. डिकम्पोज म्हणजे वेगवेगळे सेपरेट होणे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेन मोर पॉवरफुल और मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. कारण याने जागा डिस्प्लेस करून टाकली, या आयरनने या Cu ची, कॉपरची जागा डिस्प्लेस करून टाकली, जागा चेंज करून टाकली, म्हणून डिस्प्लेसमेंट. आणि चौथा आहे डबल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तर होत आहे, पण कसा होत आहे? दोन्ही साईडने डबल, म्हणून याने याची जागा घेतली आणि याने याची जागा घेतली हे रिॲक्शनमध्ये, आणि त्याच्यामुळे दोन प्रोडक्ट भेटले आपल्याला. सो दॅट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. सो दीज आर ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रिॲक्शन. सो या व्हिडिओमध्ये आपण एवढंच बघू. इफ यू लाईक द व्हिडिओ, देन प्लीज लाईक दॅट व्हिडिओ. Subscribe this channel because I am very eager to know if you like that video or not. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. ओके, आणि मला कमेंटमध्ये कळवा, आणि याच्या पहिलेचे व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक देऊन देईन. ओके, बाय.